A részleteket azt majd hamarosan egyeztetjük, és természetesen a rádióhallgatók is értesülni fognak róla. Nagyon remélem, hogy idén is nagyon színes lesz a kínálat, és minél több használható, hallgatható. Akinak nem marad, csak ez a dal, érti. A következő keresztnevűek viszont hát nem annyira jól járnak. Sőt, na, hogy Amerikában mennyire tombol egyfajta újraértelmezési láz, hangvállalók, vagy éppen Candida nevű kislányok és Ariel nevű kislányok is előfordulnak, de ez még csak a jéghegy csúcsa. Kossuth keresztényvel is mászkálnak Amerikában, csak nem 1000 fiú vagy férfi él együtt ezzel a névvel az Egyesült Államokban. Nyilván az Egyesült Államok népességét ismerve ez az 1000 név, illetve 1000 ember nem olyan nagy mértékű, de hát nyilván egy ritka névnek számít ezáltal.